Der Sommer hat die Stadt in een Trage warm gehult, die Tag super fast unerträglich Joasen war. Doch in der Nacht lag etwas anderes in der Luft, een Kohl, die Ot san Feetstria chelt, gemist mit dem Geruch von Jasmin, der Aus den Garten der Nachbarschaft herüberweht. Anna stand am Fenster ihres kleinen Apartments im dritten Stock, die Ellbogen auf die Fensterbank gestützt, und lies ihren Blick über die schlafende Stadt schweifen. Von hier oben könnt sie die Docker sehen, die sich wie Dunkelschatten aneinander. Weiter hinten glitzert das Licht des Flusses, und irgendwo in der Fern hört man das leise Tutten eines Zugs, der durch die Nacht rollt. All das wirkt friedlich, doch in einer Rumorde es. Seit Tagen fällt sie ein Unruhe in sich, ein Sehnsucht, die sie nicht genau benennen könnt. Hinter ihr Nacht die Tur, und sie dreht sich Marcus trat ein, sen har war zerzost, als where eben erst vom langen Nachdenken oder vom Herstreifen durch die Stadt Zurückgekehrt. Sen Blick fiel sofort auf sie, und für einen Moment es, als werden sie beid etwas in den Agenda anderen suchen, ohne zu wissen, was genau. Du bist noch wach, sagte leise, fast entschuldigend. Ich kann nicht schlafen, erweitert Anna und sucht mit den Schultern. Die Nacht ist so schön, sie im Bett zu verbringen. Marcus trat nachher, langsam, beinahe vorsichtig. Es war nicht das erste Mal, dass sie beid so spät zusammenfanden, aber heute fällt es sich andersen. Die Still zwischen ihnen war kein Leer, sondern etwas, das sie wie unsichtbar Faden miteinander verband. Stellt sich neben sie ans Fenster, und gemeinsam blickten sie hinaus. Minuten vergingen, ohne das jemand ein Wort sagte. Sie horten nur das Entfernt summender Straßenlaternen und den Wind, der durch die Blätter strich. Schließlich räuspert sich Marcus. Weißt du, manchmal denke ich, die Nacht kennt uns besser als der Tag an lachelt schwach. Weil wir in der Nacht ehrlicher sind, vielleicht, murmelt Oder weil wir dann nicht so tun müssen. Kein Masken, kein Rollen. Nur wir sein Wort treffen sie. Sie kennt Marcus schon seit Jahren, doch es gab noch immer so vieles, was uns gesprochen zwischen ihnen hing. Die Nahe, die Freundschaft, die Moment, die mehr bedeuteten, als sie beid zugeben wollten. Sie want den Blick von den Sternen ab und sah innen. In seinem Gesicht lag eine Müdigkeit, aber auch eine Offenheit, die selten war. Hielt ihrem Blick stand, als würde warten, dass sie den ersten Schritt macht. Es stimmt, flüstert Anna. In der Nacht, fühle ich mich mehr wie ich selbst ein leises Lächeln huscht über sein Gesicht. Dan sollten wir auf der Watch bleiben, das bracht sie bei zum Lachen, leise und doch befreiend. Es war dieses Lachen, das Mauern zum Unstürzen bracht, das jet schwer im Raumlist. Danach war die still nicht mehr schwer, sondern vertraut. Marcus set sich schließlich auf das kleine Sofa am Fenster. Lehnt sich zurück, und Anna zagert nur Kurs, bever sie sich zu ihm setzend. Nie beritten sich leicht, so flüchtig, dass man es hat übersehen können, und doch fällt es sich verbeiden wie ein gesprochenes Bekenntnis. Erinnerst du dich an den Sommer vor 3 Jahren, fragte plötzlich. Den mit dem Sturm, nicht als wir im Regen nach Haus gerannt sind und du gesagt hast, dass man in solchen Momenten als vergessen kann Anna lächelt. Ich erinnere mich wir waren völlig durchnass, aber irgend war es ein konstant Abend überhaupt dort weil du gelacht hast, meint Marcus leise. Ich glaube, ich hab dich nie so vergessen wie damals gen treffen sich, und das Lächeln bleib auf den Lippen, doch in ihrem Innern regt sich ein Kribbeln. Warum sprach gerade jetzt darüber? War es nur Nostalgie, oder versucht etwas zu sagen,
ohne es direkt auszusprechen? Sie ruckt ein Stück nachher, als hat die Erinnerung sie angetrieben. Ihr Schulter streift sein, und wich nicht zurück. Im Gegenteil, bleibt ganz still, als wohl den Moment festhalten. Marcus, begann sie, dann hielt sie in. Seine Stimme war ruhig, aber sein Blick aufmerksam. Glaubst du, dass manch Nacht anders sind? Das sie etwas in uns wachrufen, das sonst verborgen bleibt, sah sie ernsten, als überlegt wie viel Wahrheit wagen dürft. Schließlich nicht langsam. Ich glaube, es gibt Nacht, die als verandern ein Schauer lief über den Rücken. Sie was nicht, ob es in seinen Worten lag oder in der Art, wie sie ansah. Doch sie folgt, das die so nachsenkend. Sie sprachen weiter, über kleine Erinnerungen, über Traum, die sie selten gemeinsam anvertrauten. Je langer sie redeten, desto mehr öffneten sie sich. Ihr Stimmen waren leise, fast flüsternd, und manchmal brauchten sie kein Wort, ein Blick genug, ein Lächeln, ein Schweigen, das mehr sagte als jede Erklärung. Als die Mitternacht schlug, hatten sie jede Zeit Gefühl verloren. Draußen war die Stadt noch stiller geworden, und nur der Mond war ihr Zug. Marcus legt schließlich seine Hand auf die Lehne hinter ihr, fast so, als wohl sie nicht bedrangen. Anna spürt die warm seiner Nahe, und sie lies es geschehen. Die Minuten dienten sich, als ob die Welt langsamer wurde. Als außerhalb dieses kleinen Zimmers schien bedeutungslos. Es gab nur sie beid, die still und den leisen Herzschlag, den sie in sich spürt. Anna lehnt sich schließlich in, vorsichtig, tastend. At me tief ein, doch wich nicht zurück. Stattdessen legt seinen Arm sie, so behutsam, als furcht der Moment kann zerbrechen, wenn sie schnell handelt. So saßen sie, Schulter an Schulter, eng aneinander gelehnt, und die Nacht halt sie ein wie ein Versprechen. Für sie beid war klar, dies war der Anfang von etwas, das kein Tag und kein Sonnenlicht so hat hervorbringen können. Es war ihr Nacht der Intimität. Die Minuten vergingen, doch für Anna und Marcus hat die Zeit ihr Bedeutung verloren. Die Nacht schien endlos, und in dieser Endlosigkeit fühlt sich als erladen, jedes Wort, jeder Blick, jede Berührung. Anna spürt den gleichmäßigen Rhythmus seines Atems neben sich. Sie hat nie gedacht, dass so viel Ruhe in der Nähe eines Menschen liegen könnte. Sein Arm lag locker ihr Schultern, nicht fordernd, nicht festhaltend, sondern einfach sie ließ den Kopf auf seine Schulter sinken, und bewegt sich nicht, als wohl ihr sehen, dass sie bleiben dürft. Weißt du, was komisch ist, fragte sie nach einer langen Weile, in der nur der Wind und die Tick Endur im Zimmer zu hören gewesen waren. Macht Marcus, sein Blick noch immer auf den dunklen Himmel gerichtet. Dass ich das Gefühl habe, dich in dieser Nacht besser zu kennen als all die Jahre über ihr Lachelt schwach. Vielleicht ist das kein Gefühl, sondern die Wahrheit sie leicht den Kopf, in Ansas hen. Und warum gerade jetzt, weil wir endlich aufhören, uns zu verstecken, sagte schlicht. Am Tag sind wir immer so beschäftigt damit, stark zu wirken, als unter Kontrolle zu haben. Aber hier, jetzt, können wir einfach, wir selbst sen sie lies die Wort auf sich wirken. In ihrem Innern regt sich etwas, das sie nicht ganz benennen könnt, in Mischung aus Sehnsucht und Angst, wie das erste Zittern vor einem Sprung ins Unbekannt. Und wenn wir morgen aufwachen, flüstert sie, was bleibt dann, Marcus dreht sich zu ihr und sah sie in. Sein Blick war ernst, ohne ausweichen, und doch voller warm.
Dan bleibt, das wir uns nicht mehr vormachen können, das wir nur Freunde sind ihr Herzschlag schneller, als hat damit etwas ausgesprochen, das tief in ihr verborgen lag. Sie könnt nicht antworten, nicht sofort. Stattdessen griff sie nach seiner Hand, die neben ihr auf dem Sofa lag. Seine Finger schlossen sich langsam ihr, als hatten sie bei diesen Moment seit langem erwartet. Die Barrieren war klein, beinahe unscheinbar, und doch verandert sie alles. Draußen rot der Wind starker durch die Bäume, als hat auch die Nacht selbst gespürt, dass sich hier etwas verschob. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben, fragte Anna, die still Zeufüllen, die zwischen ihnen schwierig worden war. Marcus lacht leise. Wie könnt ich das vergessen? Du bist mir im Treppenhaus fast in die Arm gefallen, weil du zwei Tasken voller Bücher getragen hast und du hast so getan, als warst du ein Held, nur weil du ein Task übernommen hast naja, grinsend ich habe immer in dein Leben gerettet. Stell dir vor, du warst auf den Stufen gestört. In Tragedie sie stiess in spielerisk mit der Schulteren, und sie lachten beid. Doch unter dem Lachen lag etwas anderes, die Erinnerung daran, wie lang sie sich schon begleitet hatten, durch banal Moment, klein Hilfen, geteilte Abend. Und wie lang sie beid nicht ausgesprochen hatten, was zwischen ihnen gewachsen war. Manchmal, sagte Marcus plötzlich ernster, denke ich, es war von Anfang an so. Das wir uns nicht zufällig begegnet sind du meinst. Schicksal, vielleicht. Oder einfach das richtig zurückfallen ins Leben. Du weißt schon, das manch Begegnungen bleiben, egal, wie sehr man sich dagegen wehret an spürt ein Zittern in sich, kein Unangenehmes, wie ein Erwachen. Sie hat all die Jahr nicht gejucht, darüber nachzudenken, weil sie Angst gehabt hat, das, was sie hatten, zu zerstören. Doch hier, in dieser Nacht, war die Angst kleiner als das Verlangen, endlich ehrlich zu sein. Ich habe oft darüber nachgedacht, gestand sie leise. Worüber, wie es war, wenn wir mehr waren als nur Freunde ihr Wort hingenschwur in der Luft, als war die still selbst in Erwartung starreit. Marcus schluckt, und für einen Moment schien nach einer Antwort zu suchen. Dan druckt sanft ihr Hand. Ich auch es war kein Geständnis voller Dramatik, kein pathetisker Satz, nur dies zwei Wort, schlicht und klar. Doch sie trafen Anna mitten ins Herz. Die Schlug eins. Die Stadt draußen schlief, aber in diesem Zimmer waren sie Wacher als über. Anna legt ihren Kopf wieder in seine Schulter, und die Esmal wurde kein Unsicherheit mehr. Marcus zog sie ein klein Stück nahe zu sich, und sie lias es geschehen, als hat sie die ganze Zeit auf Genotis nahe gewartet. Sie sprachen weiter, doch nun waren ihr Stimmen noch leiser, manchmal kaum hörbar. Sie erzählten von Dingen, die sie sonst niemandem sagten, von Traumen, die sie aufgegeben hatten, von Angsten, die sie tagsüber nie zugegeben hatten. Marcus sprach von seinem Gefühl, im Leben oft zu spät zu kommen, von Gelegenheiten, die verpasst hat. Anna erzählt von den Unsicherheiten, die sie hinter ihrem Lächeln versteckt, von den Nächten, in denen sie sich einsam gefühlt hat, obwohl sie von Menschen umgeben war. Und immer wieder fanden sich ihr Blick, als wollten sie prüfen, ob der ihr wirklich verstand. Und jedes Mal lag in den Augen die gleiche Antwort, ja. Die Nacht schritt voran, und mit jeder Stunde viel mehr von den Mauern, die sie jahrelang zwischen sich aufgebaut hatten. Gegen 2 Uhr hab sich Anna langsam, nur das Fenster zu schließen, denn die Luft war cooler geworden. Sie blieb dort kurz stehen, sah hinaus in die Dunkelheit und flüstert fast zu sich selbst,
es folgt sichen, als wordy dies Nacht nicht enden Markus trat neben sie. Viel like soll sie das auch nicht. Viel like soll sie in uns bleiben, egal, was morgen ist sie dritt den Kopf und sah innen. Und in diesem Blick war kein Angst mehr, kein Flucht. Nur die still Erkenntnis, das sie beid in dieser Nacht etwas gefunden hatten, das grosser war als ihr Unsicherheiten. Sie legt ihr Handen sein Wange, zergernd, doch sicher genug, nicht wieder zurückzuweichen. Sen Gesicht war warm, sen Atem gleichmäßig, und in seinen Augen lag frisch, die sie beid langst beantwortet hatten. Markus hab die Hand und legt sie sanft über ihr. Kein Wort fiel. Kein Wort war notig. So standen sie, das Fenster geschlossen, die Nacht hinter ihnen und doch sie herum, wie ein Mantel, der sie beid gut seint. Und Anna was seint, egal, wie der nach seint Tag aussahen wordy, egal, was sie erwartet, dies Nacht hat etwas verandert. Etwas, das nicht mehr rugangig zu machen war die Nachtskien unerschöpflich, und doch war sie im Fluster Zeit. Draußen ziehen Wolken auf, wir halten den Mond, und das Zimmer lag plötzlich tiefer im Schatten. Es war, als hat die Welt beschlossen, sie beid noch enger in dies intime Blase einzuschließen. Analyse ihr Hand langsam sinken, doch das Gefühl, Markus od Bereit zu haben, brandt noch in ihren Fingern noch. Sie set sich wieder auf Sofa, als brauch sie einen Moment, den eigenen Herzschlag zu ordnen. Markus folgt ihr mit einem stillen Blick, weil Gedanken, die nicht in Wort fassen könnt. Ich hab Angst, sagt die Anna schließlich, ihr Stimme kaum mehr als ein Hauch. Wover, fragt die sanft. Daver, das morgen als zerbricht. Das wir aufwachen, und plötzlich ist es nur in Nacht Joasen, die wir uns schon geredet haben Markus schwieg. Verstand die Furcht. Wie oft hat selbst gezögert, wie oft hat Wort zurückhalten, weil nicht riskieren wollt, das, was sie hatten, zu zerstören? Doch jetzt, in diesem Moment, was ain't das Schweigen nicht mehr reicht. Es wird nur zerbrechen, wenn wir es zerbrechen lassen, erweitert lies. Wenn wir so tun, als sie nichts Joasen. Aber das will ich nicht. Nicht mehr Anna hab den Blick, und in ihren Augen lag ein Glanz, halb Tränen, halb Hoffnung. Du meinst das ernst, sagte schlicht. Ich hab lang genug gewartet, es zu sagen. Viel like zu lang sie senkt den Kopf, doch ein schwaches Lächeln huscht über ihr Lippen. Es war das Lächeln eines Menschen, der zum ersten Mal noch langer Zeit den Mut fand, sich fallen zu lassen. Ein Donnergrollen rollt in der Fern. Der Sommersturm, von dem die Wetter vorhersage gesprochen hat, nähert sich. Schon hört man die ersten Tropfen, die gegen das Dachfenster prasselten. Die Luft wird schwerer, elektrischer. Es ist wie damals, murmelt Anna, weißt du noch? Der Sturm vor 3 Jahren Markus nicht, und das gleiche Lächeln wie damals stand in seinem Gesicht. Viel like skickt uns der Himmel wieder in den Sturm, uns daran zu erinnern sie ruckt nachher, und legt seinen Arm wieder sie, die esmal ins Glossener. Der Regen wird starker, peitscht gegen die Fenster, der Wind heult durch die Straße. Doch drinnen war es warm, ein kleines Universum aus zwei Menschen, die sich endlich gefunden hatten. Es fühlt sich so seltsam, gestand Anna, während sie das Rauschen Regens lot. Als hatten wir all die Jahr nur auf dies Nacht hingearbeitet viel leicht haben wir das auch, antwortet Markus. Viel leicht muss ain't als Gina so passieren, die kleinen Zufall, die langen Gespräch, die Abend, in denen wir dachten, wir wären nur Freunde. Damit wir jetzt hier sitzen sie lacht leise. Du klingst,
als hattest du plötzlich Antworten aufragen, die wir uns nie zustellen geübt haben vielleicht habe ich sie auch nicht. Aber ich weiß, dass ich dich nicht mehr nur in meinem Leben am Rand haben will die Wort treffen sie mitten ins Herz. Sie sah innen, lang, als wollt sie prüfen, ob wirklich meint, was sagte. Und in seinem Blick lag kein Spur von Zweifel. Anna at me tief Dirk. Dan will ich auch ehrlich sein. Ich hab mich immer gefragt, ob ich dich verliere, wenn ich dir zu nachkomme. Deshalb hab ich geschwiegen. Aber dieses Schweigen hat mich nur eins immer gemacht Markus Hans Strich Sanfeet über ihr, und flüstert, du verlierst mich nicht, Anna. Du kannst mich nicht verlieren, wenn du mich endlich ganz hören lässt regen trommelt lauter, und für einen Moment war als applaudiert die nach selbst ihren Geständnissen. Sie lehnten sich zurück, Schulter an Schulter, und ließen die still wirken. Es war kein unangenehmer mehr, sondern ein Raum, in dem jeds Jonas gesprochen Gefällt Platz hat. Weißt du, was ich jetzt denke, fragte Anna nach einer Weile. Sag es mir das wir uns vielleicht hatten früher trauen sollen. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es genau dies Nacht gebraucht hat. All das Schweigen, all die Jahr, damit dieser Moment so schwer und so leicht zugleich ist das denke ich auch, erweitert Markus. Vielleicht waren wir früher nicht bereit gewesen. Jetzt sind wir sie nicht langsam. Und waren draußen Blitze den Himmel erhelten, folgt sie sich innerlich zum ersten Mal seit Jahren klar. Stunden Virgingen. Sie sprachen über alles, was sie verschwiegen hatten, über Chancen, über heimlich Gedanken, über Moment, in denen sie sich fast verraten hatten. Sie lachten über die kleinen Peinlichkeiten, weinten beinahe über die schmerzhaften Erinnerungen, und jeds Wort, das viel, macht die Last leichter. Gegen 4 morgens hat der Regen nachgelassen. Das Donnern war nur noch fern, und durch die Wolkenbrach einfalls erstes Licht. Anna stand am Fenster, sah hinaus in die nassen Straßen, die glanzten wie Spiegel. Markus trat hinter sie, stellt sich dicht in ihr Seat, und sie spürt die warm seiner Nähe. Es ist fast morgen, murmelt sie. Sagte Aber ich will nicht, dass dies Nacht in det sie dreht sich zu und ihr Augen treffen sich. Vielleicht in det sie auch nicht. Vielleicht bleibt sie in uns, egal, wie hell es wird legt die Hand in ihr Wange, versichtig, als wohl prüfen, ob sie es soll. Und sie lies es nicht nur zu, sie schloss die Augen, at me tief ein und wasseint, dass es keinen Weg zurück mehr gab. Die ersten Sonnenstrahlen schoben sich über den Horizont, tauchten das Zimmer in ein warmes, goldens Licht. Die Nacht hat sich zurückgezogen, aber sie hat etwas hinterlassen, das nicht vergessen Anna öffnet die Augen und sah Markusen. In ihrem Blick lag kein Furcht mehr. Nervosität. Dies war unsere Nacht der Intimität, sagte sie leise, aber es darf nicht nur in Nacht bleiben Markus Antwort war kein Wort. Es war die still zwischen ihnen, die nun nicht mehr trennt, sondern verband. Und so begann mit dem ersten Tag ein neuer Abschnitt, geboren aus der Nacht, die als verandert hat die Sonnenstand bereits höher, als Anna die Augen öffnet. Das Licht viel warm durch die Vorhang und legt sich auf den Teppich wie ein stilles Versprechen, dass ein neuer Tag beginnen hat. Einen Moment lang wasseint sie nicht, wo sie war, nicht, was in der Nacht geschehen war. Doch dann spürt sie die warm neben sich, den leisen Atem, und als kehrt zurück wie ein klarer Traum, den man nicht vergessen kann. Markus schlief noch. Lag halb auf dem Sofa, halb gegen die Länge gelehnt, und sein Gesicht wirkt entspannter als sonst. Anna beobachtet ihn, wie man etwas betrachtet,
Das man viel zu lang nicht zu sehen gejucht hat. Ihr Herzog sich zusammen, und sie lachelt unwillkürlich. Aber kaum war das Lachelnde, Krach die Unsicherheit zurück. Sie erinnert sich an ihr eigenen Wort, was, wenn es nur in Nacht gewesen war? Was, wenn das Tageslicht als anders aussehen ließ? Sie stand leise auf, in nicht zu wecken, und ging zum Fenster. Draußen glanzten die Straßen noch immer vom Regen, doch die Stadt erwacht langsam. Menschen liefen mit Tasken vorbei, Autos summten, das Leben begann von neuem. Als Werk so alltäglich, als wär die Nacht nie geschehen. Schon wach, hort sie hinter sich ein Rausstimme. Sie dreht sich und sah Markus, der sich die Augen rieb und müde lachelt. Antwortet sie, ich kann nicht mehr schlafen weil du Nacht gedacht hast, sie nicht, setzte sich wieder zu ihm aufs Sofa. Es ist, so viel auf einmal. Gestern waren wir noch wie immer. Und jetzt sind wir ehrlich, unterbrach sie sanft. Das ist der Unterschied sie hielt seinem Blick stand aber was bedeutet das für uns? Heute Morgen. Nach St. Wach, Markus surfst und strich sich durchs Haar. Ich weiß es nicht. Ich have kein Vertigen antworten. Aber ich weiß, dass ich nicht mehr zurück will. Nicht mehr in dieses Schweigen sein Wort berechtigten sie und machten ihr gleichzeitig Angst. Denn genau das war der Punkt, es gab kein Zurück mehr. Vielleicht sollten wir erst mal, sehen, wie es sich anfühlt, schlug sie vorsichtig vor. Einverstanden, sagte und sen lacheln war so ehrlich, dass sie es fast glaubt. Sie frühstückten zusammen, etwas unbeholfen. Markus bereitet Kaffee, während Anna brachnet. Sie bewegten sich durch die Cookie, als waren sie neuen Zogen, als mussten sie erst lernen, wie man miteinander im Tageslicht existiert. Und sie begegneten sich ihr Blick, und jedes Mal huscht ein Lächeln über ihr Gesichter, ein stilles Zeichen, dass die Nacht wirklich stattgefunden hat. Doch als das Telefon klingelt, zerriss es die fragile Blase. Anna habe, und ihr best Freundin meldet sich, plaudert über belanglos Dinge. Anna antwortet, doch sie merkt, wie schwer es ihr fiel, normal zu klingen. Die ganze Zeit spurt sie Markus gegenart im Raum, und sie wassaint, sie konnten jemandem erzählen, was geschehen war, noch nicht. Nachdem sie aufgelegt hat, saßen sie schweigend da Markus nippten seinem Kaffee, sein Blick war nachdenklich. Wir müssen entscheiden, wie offen wir damit umgehen wollen, sagte schließlich. Anna nickt. Aber, vielleicht sollten wir es erst mal nur für uns behalten. Zumindest für ein Weile gut, sagte nach einer kurzen Pause. Aber wer sprich mir eins, das wir es nicht verschweigen, als wir es ein Fehler. Das es nicht so etwas Wort, worüber wir schweigen müssen sie at mit tief ein. Das verspreche ich der Tag verlief seltsam. Sie gingen hinaus, spacerten durch die Straßen, und es war, als werden sie die Stadt mit neuen Augen sehen. Jeder Blick, jeder Schritt nebeneinander fühlt sich intensivieren. Aber gleichzeitig wurde die Unsicherheit, wie sehen sie von außen aus? Sah man innen, das etwas geschehen war? In einem kleinen Café setzten sie sich ans Fenster. Markus sprach über Arbeit, Anna über ihr Plan für die Nacht St. Wach, und als klang wie immer, doch beide wussten, dass nichts mehr wie immer war. Ich habe Angst, gab Anna plötzlich zu, als der Kellner gegangen war. Nicht nur vor uns sondern dafür, dass das Leben uns wieder einholt. Verpflichtungen, Termen, Alltag. Das wir das hier verlieren, weil es nicht in den Rhythmus pass Markus nahm ihr Hand unter dem Tisch.
Dan müssen wir dafür kämpfen, das es Pass. Wir haben die Nacht gehabt, Anna, das war kein Traum. Es warigt. Und wenn es echt ist, dann kann es auch im Alltag bestahen sie so in langen, sucht nach einem Zweifel insanen Augen, durch de war keiner. Nur dies Ernsthaftigkeit, die sie zugleich berechtigte und herausfordert. Und wenn wir scheitern, fragt die sie lies. Dan sind wir wenigstens gestützt, weil wir es versucht haben. Aber nicht, weil wir es nicht geübt haben sie schwieg, und ein warmes Gefühl breitet sich in ihr aus zum ersten Mal durch sie, vielleicht war das nicht nur eine Nacht. Vielleicht war es der Anfang von allem. Als sie am Nachmittag zurück in ihr Wohnung kamen, lag noch immer eine Spannung in der Luft, die Spannung eines Neubegins. Marcus blieb in der Tur stehen, als wohl prüfen, ob wirklich bleiben dürft. Anna trat zu ihm, legte ihr Hand in seine und Augen hierin. Bleib, sagte sie schlicht. Und bleib. Der Tag neigt sich dem Abend zu. Sie saßen wieder am Fenster, die Esmal mit, und sahen den Himmel sich verfarben. Es war anders als in der Nacht zuvor, kein Sturm, sondern das langsam versinkender Sonne. Weißt du, was ich glaube, begann Anna. Was denn, das wir uns nicht nur in der Nacht brauchen, sondern auch am Tag. Auch wenn alles lauter und komplizierter ist Marcus nicht. Dan lass uns lernen, das zu leben. Schritt für Schritt sie lehnt sich in, und die Esmal folgt es sich nicht wie ein Geheimnissen, sondern wie eine Entscheidung. Als die Dunkelheit wieder herinfiel, war die Atmosphäre nicht mehr voller Unsicherheit, sondern ruhiger, klarer. Sie hatten die erste Prüfung bestanden, das Licht des Tages. Und Anna was ein tief in sich, wenn sie dies nahe überstehen konnten, dann wurden noch viel Nacht und Tage folgen die Tage noch jener besonderen Nacht verliefen merkwürdig. Sie waren weder schwonlich noch volig nu, Zwischenzeit, in der sich als Tassen sortiert. Anna und Marcus letten in der Elben Stadt wie zuvor, sie gingen ihrer Arbeit nach, trafen bekannt, erfüllten Pflichten. Doch unter all dem alltäglichen lag ein Zweitskikt, ein stilles Geheimnis, das sie beid verband. Wenn sie sich auf der Straße sahen oder abends in Annas Wohnung trafen, war in ihren Blicken ein Leuchten, das sie nicht verbergen konnten. Es war kein übertriebener Überschwang, kein rauschhafter Beginn einer Liebe, die als an dir verschlang. Es war vielmehr ein Stillgewissheit, wir haben uns gefunden. Und doch war da auch die Angst. Vor den Fragen, vor den Reaktionen anderer, vor der Möglichkeit, dass der Zauber im Larm de Alltags verblassen könnt. Eines Abends, in Wacht nach ihrer Nacht, saßen sie wieder am Fenster. Die Sonne war untergegangen, und die Lichter der Stadt glitzerten. Anna hat die Angezogen, in Deck die Schultern, während Marcus schweigend neben ihr saß. Weißt du, was ich mich frage, begann sie vorsichtig. Sag es mir ob das hier, etwas ist, das Bestand hat. Oder ob wir uns nur in eine Nacht klammern, die sie schon war, sie zu verlieren. Marcus schwieg einen Moment. Dann legt die Hand auf ihr. Ich glaube nicht, dass wir uns klammern. Ich glaube, wir haben etwas gefunden, das schon lang da war, nur verbergen und wenn wir uns irren, lächelt sanft. Dan irren wir uns wenigstens zusammen sie sah innen, und in seinen Augen lag die Ruhe, die sie braucht. Doch tief in ihr rumorde noch immer die Furcht. Sie hat schon so oft erlebt, wie nahe sich im Alltag verler. Wie man im Rausgender Termin und Verpflichtungen das wesentlich überse. Ich will nicht, dass du nur ein schöner Moment in meiner Erinnerung wirst, flüstert sie. Marcus zog sie in sich.
Dan mag mich zu etwas ichtem in einem Leben in dieser Nacht schleifen sie nebeneinander ein, und es war kein Geheimnis mehr. Kein flüchtiger Zauber, sondern eine Entscheidung. Die Wochen vergingen. Sie begann an, kleine Routinen zu entwickeln. Marcus kam öfter zu ihr, manchmal nur für einen Kaffee nach der Arbeit. Anna brachte ihm Bücher vorbei, die lesen wollte. Sie gingen zusammen einkaufen, lachten über Kleinigkeiten, die früher unbemerkt geblieben waren. Doch es gab auch Streit. Klein Missverständnis, Gesprochen erwartungen. Einmal verpasst Marcus ein Treffen, und Anna fühlt sofort das alte Gespenst der Enttäuschung in sich. Ein anderes Mal zog sich Anna zurück, weil sie Angst hat, sie viel nahe zuzulassen. Aber jedes Mal fanden sie zurück. Nicht durch Großgessen, sondern durch Ehrlichkeit. Durch Wort, die manchmal adjourned, manchmal unbeholfen waren, aber immer echt. Eins Abends, als sie am Fluss entlang gingen, hielt Marcus plötzlich in. Anna, sagte ernst, ich will, dass du weißt, dass ich bleib. Nicht nur für ein paar Wochen. Nicht nur, solange es leicht ist. Ich bleib, auch wenn es schwierig wird sie bleib stehen, das Herz klopft ihr bis in den Hals. Und wenn ich Fehler mache? Wenn ich dich enttäusch, dann sind es unsere Fehler, antwortet Unsere Enttäuschungen. Aber auch unsere Chancen, wieder aufzustehen es war kein romantisches Versprechen im klassischen Sinn. Es war viel mehr, die Bereitschaft, Realität zu teilen. Anna at me tief ein und was ain't in diesem Moment, dies war kein flüchtig Geschichte mehr. Es war ihr Leben, das sich verändert hat. Ein halbes Jahr später, als der Winter hereinbrach, saßen sie wieder in ihrem Fenster. Der Schnee fiel leise, legt sich wie ein weißes Tuch über die Dächer. Sie hatten viel Abend dort verbracht, manchwaler lachen, manchwaler schweigen, manchwaler Diskussionen. Doch heute war es anders. Marcus hielt ein Kleinschachtel in den Händen, zagert, bever sie öffnet. Darin lag kein Ring, sondern ein kleiner Schlüssel. Was ist das? Fragte Anna verwundert. Der Schlüssel zu meiner Wohnung, sagte schlicht. Ich will nicht, dass wir immer zwischen zwei Welten hin und her laufen. Ich will, dass wir uns ein Zuhause teilen. Dass wir nicht nur in Nächten wie dieser zusammen sind, sondern in jedem Tag Anna start den Schlüssel an. Trennen stiegen in die Augen, nicht aus Traurigkeit, sondern aus Erleichterung. Es war kein groß, pathetisk Gest, es war echt. Bist du sicher, flüstert sie. So sicher wie in jener Nacht, als ich dir gesagt habe, dass ich nicht mehr zurück will sie nahm den Schlüssel, hielt ihn fest in der Hand, und ihr Lächeln war durch Tränen verschwommen. Dann ist es entschieden sie umarmten sich, und draußen fiel der Schnee still weiter. Anna wusste, dass sie sich gereiht hat, als sie fürchtet, sie einer Nacht Joasen. Es war der Beginn Joasen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und als sie in Marcus Armen lag, begriff sie, das war Intimität nicht in einer einzigen Nacht led, sondern in all den Tagen danach. Die Nacht der Intimität war der Anfang. Doch ihr Leben zusammen war die Fortsetzung. Und es war ein Leben, das sie beid nicht mehr missen wollten. Die Wintertage wurden langer und kürzer zugleich. Die frühen Abend brachten den Duft von Kerzen und Tee, und die Nacht draußen waren klar, frostig und still. Anna und Marcus hatten die Schlüssel getat und verbrachten nun nicht mehr nur Nacht, sondern ganz Tage miteinander. Es war eine Zeit des Lernens, wie teilt man Raum, Routinen und personliche Freiraum, ohne dass die Nahe erdrückt? Anfangs war alles leicht und new. Sie koketen zusammen,
Lachten über Missgeskik in der Cookie und erzählten sich Geschichten aus ihrer Kindheit, die sie bisher niemandem erzählt hatten. Marcus bracht Anna morgens Kaffee ans Bett, und sie warmt ihm abends die Hand, wenn sie gemeinsam am Fenster saßen und dem Schnee treiben zusahen. Doch mit der Zeit zeigten sich die Herausforderungen. Marcus war oft spät bei der Arbeit, und Anna hat ihr eigenes Projekt, das sie fortführt. Es gab Moment, in denen sie nebeneinander saßen, still, ohne Wort, und jeder spürt die Spannung, die zwischen Alltagspflichten und gemeinsamer Nähe entstand. Eines Abends, als draußen der Wind durch die Straßen heulte, setzte sich Anna auf die Couch und sah Marcus an, der mit einem Laptop vor ihr saß. Marcus, begann sie vorsichtig. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal, uns gegenseitig verlieren, auch wenn wir nebeneinander sind so auf, sein Stern leicht gerunzelt. Wie meinst du das, wir sind zusammen, ja. Aber oft sprechen wir nicht über das, was uns wirklich belastet. Ich will nicht, dass wir wieder schweigen wie früher. Ich will, dass wir ehrlich bleiben, auch wenn es unbequem ist. Marcus schloss den Laptop und legt die Hand auf ihr Schultern. Ich verstehe. Ich will das Elbe. Ich will, dass wir nicht nur diskennen momentieren, sondern auch die Schweren sie nicht, und es war, als würden dies Wort klein Bruch zwischen ihnen bauen, die noch starker war als die Nahe der ersten Nacht. Die folgenden Wochen nutzten sie, dies Ehrlichkeit zu üben. Sie diskutierten über Arbeit, Freundschaften und Angst, oft hitzig, aber immer respektvoll. Jedes Mal, wenn ein Streit endet, fühlten sie sich einander nahe, weil sie verstanden, dass Nahe nicht nur aus sanften Momenten besteht, sondern auch aus dem Aushalten von Konflikten. Ein Samstags entschieden sie sich, einen Ausflug ins Gebirge zu machen. Der Schnee lag Meter hoch, und die Wege waren still und unberührt. Sie stapfen durch den frisken Pulverschnee, lachten über ihr tollpatschigen Schritt und halfen einander, wenn der Andier ausruht. Als sie schließlich auf einer kleinen Anhöhe standen, blickten sie über das Weißtal. Die Sonne brach durch die Wolken, und das Licht glitzert auf den Schneekristallen. Marcus nahm Anna bei der Hand und zog sie sanft in sich. Weißt du, begann ich habe oft darüber nachgedacht, wie viel Menschen durch das Leben gehen, ohne jemanden wirklich zu finden, der sie versteht. Anna lehnt sich gegen ihn. Ich weiß. Ich hat nie gedacht, dass ich jemanden finde, der mich so kennt, wie du, und ich hat nie gedacht, dass ich jemanden finde, der mich sieht, nicht nur das, was ich sehe, sondern das, was darunter liegt. Ein leiser Moment der Stillfolgt. Nur der Wind, der durch die Bäume strich, unterbrach die Still. Es war nicht die Dramatik eines romantischen Films, sondern die Ruhigkeit zweier Menschen, die sich entschieden hatten, zusammen zu sein, mit all den Unsicherheiten und Freuden. Als sie wieder ins Tal hinabstiegen, hielten sie sich die ganze Zeit in den Händen. Es war eine Verbindung, die sie durch den Schnee und durch die Herausforderungen des Lebens trug. Zurück in der Stadt begannen sie, ihr gemeinsames Zuhause zu gestalten. Sie hängten Bilder auf, stellten Pflanzen in die Fenster, richteten klein Liesiken ein. Jeder Gegenstand, den sie auswählten, war ein Ausdruck ihres Miteinanders, ein Stück Intimität, das sich nicht nur in Nächten, sondern in jeder Ecke ihres Lebens zeigt. Eines Abends, als sie zusammen auf dem Sofa saßen, sagte Marcus plötzlich, Anna, ich möchte, dass wir uns etwas versprechen. Sie sah in neugierig. Was denn, dass wir uns immer wieder die Freiheit nehmen, ehrlich zu sein. Dass wir keine Angst vor Nahe haben, selbst wenn es schwierig wird. Dass wir die Intimität,
die wir gefunden haben, nicht verlieren eine Lachelt, die warm seiner Wort drang tief in ihr Herz. Ich verspreche es. Ich will das auch Zog sie sanften sich, und sie lane sichen in. Die Esmal war die Intimität nicht nur körperlich oder romantisch, sondern ein tiefes Vertrauen, das sie beide miteinander verband. Die Nacht Virgingen, doch sie verloren nie den Zauber der ersten. Jeds Locken, jeder Blick, jed Trug die Erinnerungen die Nacht, in der alles begann. Doch nun war es mehr, es war Angelit Intimität, die auch im Tageslicht, im Alltag, im Larm der Welt Bestand hat. Und so wuchs ihr Verbindung weiter. Sie lernten, das Intimität nicht nur in einer einzigen Nacht entsteht, sondern sich entwickelt, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Sie lernten, das Vertrauen und Geduld genauso wichtig sind wie nahe und Zuneigung. Am and eins langen wintertage sassen sie wieder am Fenster, sahen hinaus auf die Stadt, die von Schneelichtern glitzert. Markus legt den Arm Anna, und sie schloss die Augen. Weißt du, murmelt sie, ich hat nie gedacht, dass ihn einzig nach so viel verandern könnt aber sie hat es, flüstert Und wir haben daraus etwas gemacht, das bleibt eine Lachelt, druck sein Hand und spurt, wie sehr sie beide gewachsen waren, durch die Nacht, durch die Tage, durch all die kleinen Moment das Whisken. Und waren draußen der Schnee weiter viel, wussten sie, dies war nicht das End, sondern der Beginn eines Lebens voller Intimität, Ehrlichkeit und Liebe, die jed Nacht und jeden Tag durchdrang der Frühling kam früh in die Stadt. Die Tage wurden langer, und das Licht lag wie ein warmer Schleier über den Straßen. Anna und Markus hatten sich ins Whisken und das Leben miteinander schwont, und die kleinen Ritual, das gemeinsame Kochen, die Spaziergänge und die stillen Abend am Fenster. Doch mit dem Frühling kam auch eine neue Herausforderung, die Öffentlichkeit. Bis jetzt hatten sie ihr Beziehung weitgehend privat gehalten. Freunde wussten es, Familien teilweise, aber im Alltag hielten sie die Fäden der Intimität vorsichtig zurück. Doch eines Tages schlug Anna vor, dass sie zusammen zu einem Frühlingsfest in der Stadt gehen sollten, ein Test für die Realität ihrer Verbindung. Bist du sicher, fragte Markus, während sie die Vorbereitungen trafen. Bist du bereit, das an dir sehen, dass wir, zusammen sind, Anna nickt. Ich denke, wir haben das schon lang genug nur für uns ich will, dass unser nahe nicht nur nachts oder in stillen Wohnungen existiert, sondern auch im Licht des Tages am Fest eingekommen, war die Welt hell, laut und lebendig. Kinder liefen herum, Musik erklang von kleinen Birnen, Menschen lachten, es roch nach frisch gebackenem Brot und Blumen. Anna spürt die Aufregung in ihrer Brust, doch Markus nahm ihr Hand und druckt sie sanft. Wir schaffen das, sagte wir alles schaffen sie gingen zwischen den Standen hindurch, lachten, probierten Süßigkeiten, beobachteten die Künstler, die Junglagen und Kleintheaterstück aufführten. Immer wieder trafen ihr Blick, immer wieder lachelten sie sichen, in Stillbestätigung, dass sie zusammengehörten. Doch es war nicht einfach. Bekannt von beiden entdeckten sie, Freunde, die neugierig fragten, der Endier war. Anna spürt das Altzugern, das unsichere Herzklopfen. Doch Markus bleib ruhig, stand fest in ihrer Seat, und sie fühlt sich stark. Das ist der Moment, flüstert als in Gruppe ihrer Bekannten auf sie zukommen. Jetzt können wir sehen, das Esicht ist Anna nicht und trat einen Schritt vor. Sie stellt Markus vor, lachelt, hielt seinen Blick. Und etwas geschah, die Nervosität which, ersitzt durch Stillzufriedenheit. Sie standen nicht mehr in der Schattenzone ihrer Intimität, sondern im Licht, und es fühlt sich richtigen.
Nach dem Festgingen Sie durch die Straßen zurück. Der Abend war mild, die Stadt beleuchtet, und die Lichter spiegelten sich in den Pfützen vom Regen der letzten Nacht. Es war, like der als ich dacht, sagte Anna. Als hatten wir nur auf diesen Moment gewartet, vielleicht haben wir das, antwortet Markus. Vielleicht ist Ehrlichkeit im Licht genauso wichtig wie in der Nacht in den kommenden Wochen wird von Sie Beziehung noch weiter. Sie begannen, gemeinsame Pläne zu schmieden, klein Reisen, Ausflug in die Natur. Jet Erfahrung, Jet gemeinsame Erinnerung, festigt das Band zwischen ihnen. Doch das Leben zeigt sich nicht nur von der letzten Zeit. Markus bekam ein Jobangebot in einer anderen Stadt, eine Chance, die nicht abelnen könnt. Anna stand vor der Frage, ob sie ihr Wurzeln aufgeben sollt, mit ihm zu gehen, oder ob sie ihn Fernbeziehung wagen könnten. Eins Abends saßen sie wieder am Fenster, die Stadt lag im Dämmerlicht, und die Unsicherheit hing schwer im Raum. Ich will das nicht allein machen, sagte Markus leise. Ich will, dass wir gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht Anna at mir tief ein. Ich auch nicht. Aber ich habe Angst. Angst, dass unsere Intimität, all das, was wir aufgebaut haben, zerbricht, wenn wir nicht zusammen sind. Markus nahm ihr Hand. Dann lass uns zusammen planen. Wir finden einen Weg. Wir haben schon so viel geschafft. Wir schaffen auch das Sie nicht, und ein warmes Gefühl breitet sich in ihr Aus war die Gewissheit, das nahe nicht nur Aus nahe entsteht, sondern Aus Vertrauen, mit und der Bereitschaft, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Am nächsten Tag begannen Sie, ernsthaft über ihr Zukunft zu sprechen. Sie sprachen über Prioritäten, Kompromisse, über die Bedeutung von Intimität im Alltag, über das Teilen von Verantwortung und die Freude. Es war kein einfacher Prozess, aber es war ehrlich. Und je mehr Sie sprachen, desto mehr wuchs die Sicherheit, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Schließlich entschieden Sie, dass Anna vorerst in der Stadt bleibt, ihr Arbeit weiterführt, und Markus Pendelverkehr akzeptiert, bis Sie ihn gemeinsame Lösung gefunden hatten. Es war ein Kompromiss, doch einer, der beide starker macht, weil auf Vertrauen und Kommunikation basiert. An einem besonders klaren Abend saßen Sie wieder am Fenster, die Lichter der Stadt glitzerten, und die Nacht war still. Anna lehnt sich an Markus, und Umschlang Sie fest. Weißt du, flüstert Sie, ich hat nie gedacht, dass wir es schaffen, die Intimität der Nacht in den Alltag zu tragen, doch wir haben es geschafft, antwortet Und wir werden es weiteren schaffen, weil wir nicht nur die Moment suchen, sondern auch die schwierigen Sie lachelten in anderen, und in diesem Blick lag alles, Liebe, Vertrauen, Mut, die Bereitschaft, gemeinsam zu wachsen. Die Nacht der Intimität war längst vergangen, doch ihr Wirken hielten. Sie hat nicht nur in Nacht verändert, sondern das Fundament für ein gemeinsames Leben gelegt, ein Leben, in dem nahe, Ehrlichkeit und Vertrauen die größten Konstanten waren. Und waren draußen die Stern über der Stadt funkelten, wussten Sie beide, dass Sie jet Herausforderung, jetten Sturm, jet Unsicherheit gemeinsam überstehen würden. Denn die Intimität, die Sie gefunden hatten, let nicht nur in der Nacht, sondern in jedem Moment ihres Lebens.